Hello students, good morning. In previous lecture, we discussed some exercise questions according to mole concept and Avogadro's number. Now, remaining numericals for exercise and in-text question we discuss in this lecture. So, please note down all the textual questions and in-text questions numbers in your notebook. Okay. Now, the very first question is question number 1.7. Exercise 1.7. Very important question for 2 marks. Okay. Note down this exercise 1.7. Now the question is, how much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? Where is the questions? Now, first of all, we calculate the molecular mass of copper sulfate, CuSO4. બરાબર. આ મેથડથી તમારે કરવાનો નથી, હું તમને જે મેથડ બતાવીશ એ રીતે તમે કરજો. બરાબર. નાઉ ધ એટમિક માસ ઓફ કોપર that is 63.5. Atomic mass of sulfur that is 32. Now atomic mass of oxygen 16. Okay. Now 63.5 plus 32 and 16 fours are 64. Now the total is 159. Okay, 159.5 gram per mole. Unit is gram per mole. That is molecular mass of CuSO4 is 159.5. Okay, clear? Now second step is, question is 100 gram of copper sulfate. How much copper can be obtained from 100 gram? એટલે 100 ગ્રામ કોપર સલ્ફેટમાં કેટલું પ્રપોર્શન કોપરનું હશે એ આપણો ક્વેશ્ચન છે. તો આપણે આપણી મેથડ પ્રમાણે જઈએ આગળ. આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ મૂકવાનું છે, તે આપણે મૂકી દઈએ. બરાબર. 159.5 ગ્રામ કોપર contains 63.5 ગ્રામ of copper. એટલે આપણી પાસે જે આન્સર હતો, બરાબર, 159.5 ગ્રામ કોપર સલ્ફેટ કન્ટેન 63.5 ગ્રામ ઓફ કોપર. આ જે આન્સર આવ્યો ને, બરાબર, તે કોપર સલ્ફેટનું મોલેક્યુલર માસ છે. એમાં કેટલું કોપર હશે? 63.5. એનું એટમિક માસ જેટલું. બરાબર ને. હવે ક્વેશ્ચનમાં છે 100 ગ્રામ, તો આપણે અહીંયા મૂકવાનું જ છે 100 ગ્રામ કોપર સલ્ફેટ required how much. બરાબર. આ સ્ટેટમેન્ટ તમારું મુકાઈ ગયું કે 159.5 gram copper sulfate contains 63.5 gram of copper. Then 100 gram of copper sulfate contain how much? Now cross multiply. બરાબર. જે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું, ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય એ રીતે જ અપોઝિટનું ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય. એટલે 63.5 multiplying by 100 and divided by remaining this value 159.5. Okay, so answer is, આનું તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં તમે ડિવાઈડ કરજો તો આનો આન્સર કેટલો આવશે? 39.81 ગ્રામ કોપર. આન્સર ઇઝ 39.81 ગ્રામ. એટલે આ ક્વેશ્ચન્સ તો એકદમ ઇઝી છે. આપણે પહેલાં શું કર્યું? કોપર સલ્ફેટનું મોલેક્યુલર માસ ઓબ્ટેન કર્યું, પછી એનું મોલેક્યુલર માસમાં કેટલું કોપર પ્રેઝન્ટ હોય? 159.5 ગ્રામ કોપર સલ્ફેટ કન્ટેન 63.5 ગ્રામ ઓફ કોપર. Then question is 100 gram copper sulfate contain how much? La cross multiply divide by 159.5. Answer is 39.81 gram of copper contain 100 gram of copper sulfate. Clear? Very easy questions. Now we move towards the next exercise 1.36, that is exercise, last exercise questions.
ટેક્સ્ટબુકમાં જે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે તે 1.36 આ પણ એના પર જ બેઝ છે, એટલે હું એક સાથે જ તમને કરાવી દઉં છું. એક્સરસાઇઝ 1.36 આ તમારે નોટ ડાઉન કરવાનું છે. એક્સરસાઇઝનો ક્વેશ્ચન છે એટલે આપણે ટેક્સ્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન બી આપણા સાથે પતતા જાય. બરાબર. નાઉ question is, chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide, not magnesium, it is manganese. Formula of manganese dioxide is MnO2 with aqueous hydrochloric acid, means HCl. Manganese dioxide reacted with hydrochloric acid, then which compound is formed? Water, chlorine gas and manganese dichloride or manganese chloride. Now the question, the reaction is given. Okay, reaction is given in the questions. Now question is, how many grams of HCl reacted with 5 grams of manganese dioxide? How many grams of HCl when 5 grams of manganese dioxide is present? Now the calculation is, હું તમને હવે અહીંયા બતાવી જ દેવું છું, એ રીતે જ તમારે જવાનું છે આગળ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કરી દેવાનું, લાસ્ટ સમમાં જે કર્યું એવી રીતે આપણે એનું એટમિક માસ, મોલેક્યુલર માસ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી દેવાનું. તો મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડનું મોલેક્યુલર માસ આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ. MnO2 મેંગેનીઝનું એટમિક માસ તમને યાદ હોવું જોઈએ 55. બરાબર. 2 ને આગળ લઈએ. ઓક્સિજનનું એટમિક માસ આવે 16. બરાબર. એટલે 55 પ્લસ 16 2 32 means 87 gram per mole. ક્લિયર? ફર્સ્ટ સ્ટેપ ક્લિયર. MnO2 મોલેક્યુલર માસ આ રીતે તમે કરજો. બરાબર. હવે આગળ આની રિએક્શન HCl સાથે કરાવેલી છે ને, એટલે આપણે આનું HClનું મૂકી દઈએ. HClનું મોલેક્યુલર માસ ફાઇન્ડ આઉટ કરી દઈએ. HCl હાઇડ્રોજન 1 and chlorine is 35.5. 35.5 plus 1, that is 36.5. Easy. Now here in this reaction 4 mole of HCl is present. Please look at this reaction very carefully. 4 mole of HCl is present. 4 mole. એટલે આપણે આગળ અહીંયા શું કરવાનું, જે આન્સર આવ્યો તેને કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનો, ઓનલી 4 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાના. 36.4 36.5 મલ્ટીપ્લાઇંગ બાય 4. આ તમારે સ્ટેપ યાદ રાખવાનું, because 4 HCl is present in these reactions. Okay. Now read this question. How many grams of HCl reacted with 5 grams of manganese dioxide? બરાબર. 87 ગ્રામ હોય તો આ. બરાબર. એટલે આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ મૂકી દઈએ લાસ્ટ સમ જેવું જ, સેમ સ્ટેટમેન્ટ. બરાબર. સેમ જેવી રીતે કર્યું તે રીતે જ. વેન 87 ગ્રામ manganese dioxide is present, then 36.5 multiplying by 4 gram of HCl is required. But the question is, when 5 gram manganese dioxide, when 5 gram of manganese dioxide, so 5 gram manganese dioxide required how much gram of HCl? So last step is cross multiply. 5 multiply by 36.5 multiplying by 4 divided by 87. બરાબર. આનું તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં આનું કેલ્ક્યુલેશન કરજો તો તમારો ફાઇનલ આન્સર જે આવશે તે ઓલમોસ્ટ 8.39 ગ્રામ of HCl required when 5 gram of manganese dioxide is present. બરાબર. લાસ્ટ સમમાં એકદમ જ ઇઝી છે, આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મોલેક્યુલર માસ ઓફ manganese dioxide, then after molecular mass of hydrochloric acid, then multiplying by 4 because in this reaction 4 moles of HCl is present, then 87 gram of manganese dioxide required 36.5 multiplying by 4 gram of HCl. Then question is 5 gram of manganese dioxide required how much? Then cross multiply and divided by 87. So final answer is 8.39 gram of HCl is required. Okay. So next question is Intext question
1.3. Okay, and please don't write this method, very lengthy method. So whatever I write on the screen, note down this method so you can easily understand. એટલે હું જે પણ મેથડ તમને બતાવીશ એ વેરી શોર્ટ મેથડ છે ને એકદમ ઇઝી ટેકનિક છે, એ જ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે, બરાબર. ચાલો તો આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ. કેલ્ક્યુલેટ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર પ્રોડ્યુસ બાય ધ કમ્બશન ઓફ 16 ગ્રામ ઓફ મિથેન. Now, what is the meaning of combustion reaction? Okay, main question is what is the meaning of combustion reaction? So, first of all, I give you one reaction, that is combustion reaction, methane. Now, combustion means presence of oxygen, means O2 gives, always combustion reaction gives two products, carbon dioxide and water. Okay, now two oxygen. Now the left hand side is 2 to the 4 oxygen, so right hand side is only 3 oxygen. So balancing this equation, 2 moles of water over here. So now oxygen is balanced, carbon is also balanced, and hydrogen is also 4. So this equation is balancing equations, and this reaction is known as a combustion reaction. Now the question is 16 gram of methane, 16 gram of methane produce how much gram of water? Now what about 16 gram? So આપણે કેલ્ક્યુલેશન આવી રીતે કરવાનું છે. કાર્બનનો એટમિક માસ 12 આપણને ખબર જ છે, હાઇડ્રોજનનો એટમિક માસ 1. સો 12 પ્લસ 4 બરાબર, 12 પ્લસ 4 કેટલા થશે? 16 ગ્રામ આવશે. આ 16 ગ્રામ ઓફ મિથેનનો તમારો આન્સર છે. હવે આપણે વોટર કેટલું પ્રોડ્યુસ થાય તે જોવાનું છે. તો 16 ગ્રામ, હવે મોલ્સ તો તમને ખબર જ છે, અહીંયા મિથેનની આગળ કંઈ નથી એટલે 1 મોલ સમજવાનું, અને વોટરની આગળ 2 મોલ્સ છે, બરાબર. તો મોલ્સમાં આન્સર ક્વેશ્ચન પૂછેલો હતો, તો 1 મોલ ઓફ મિથેન gives 2 moles of water. But the question is 16 gram of methane produce how much gram of water? So waterનો મોલેક્યુલર માસ આપણે જોઈ લઈએ, 2, hydrogen 1, oxygen 16. So atomic mass of, molecular mass of water is 16 plus 2, 18. Now here mole of water is 2. You can see clearly mole of water is 2. So 18 gram multiplying by 2. Suppose here the mole of water is 3, so multiplying by 3. અહીંયા mole 2 આપેલા છે એટલે multiplying by 2. 18 2s are 36 gram of water is produced. So it is very easy method. આ તમારે તમારી બુકમાં લખવાનું છે, બરાબર. આવી રીતે જ સપોઝ here 2 gram or 3 gram of water, then multiplying by these numbers. So here only 1 mole of methane produce 2 moles of water, and the question in gram. So 16 gram of methane, molecular mass of methane is 16. So 16 gram of methane produce 36 gram of water. Okay, molecular mass of water is 18 and multiplying by 2. So 36 gram of water is produced. Okay, now we move towards the next question, that is Intext question 1.4. Intext question 1.4, similar type of questions. Okay, now question is how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustions? બરાબર. In last questions we discussed how many grams of water. Now in this question how many moles of methane? Okay, now combustion reaction means આ મેથડ પણ તમારે કરવાની નથી, હું જે લખીશ ને એ જ તમારે મેથડ કરવાની છે, બરાબર. Now combustion reaction means methane plus 2O2 gives carbon dioxide plus 2 moles of water. Now we all know that 1 mole of methane produce 1 mole of carbon dioxide. Okay, 1 mole of methane
produce 1 mole of carbon dioxide. Now molecular mass of methane is carbon 12, hydrogen 4. Okay, so final answer is 16 gram. 16 gram of methane, that is the molecular mass of methane. Now molecular mass of carbon dioxide is carbon 12. 2 ને આપણે આગળ લઈ જઈએ. Oxygen, atomic mass of oxygen is 16. Okay, so 12 plus 16 2s are 32. So final answer is 44 gram. Atomic mass of carbon is 12, atomic mass of oxygen is 16, multiply by 2. So molecular mass of carbon dioxide is 44 gram. Now here the question is not in gram, but the question is how many moles of methane are produced when 22 gram of carbon dioxide are present. So next step is આપણે જે પ્રોફિટ અને લોસમાં જે સ્ટેટમેન્ટ મૂકીએ તેવી રીતે આપણે મૂકવાનું છે. તો આપણે એ મૂકીએ when 1 mole of methane produce 1 mole of carbon dioxide. હવે આપણે અત્યારે કેલ્ક્યુલેશન જોઈ કે 1 મોલ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એનું મોલેક્યુલર માસ કેટલું આવે તો 44 ગ્રામ, એ જે આપણે નીચે લખી શકીએ. નાવ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ હિયર 22 ગ્રામ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું કમ્બશન થઈ જાય તો કેટલું મિથેન આપણે જોઈએ, બરાબર ને? તો ક્વેશ્ચન ઇઝ અબાઉટ 22 ગ્રામ. સો 22 gram of carbon dioxide required how many mole of methane? So cross multiplying this, 22 multiplying by 1 divided by 44, બરાબર? એટલે 22 divided by 44. So dividing this value, answer is 1 by 2. And what is the meaning of 1 by 2? 1 by 2 means 0.5 mole of methane is required to combust 22 gram of carbon dioxide. So very easy question. Only the main thing is combustion reaction. Methane plus 2O2 gives 1 mole of CO2 and 2 moles of water. And the question is about carbon dioxide. So first of all, we calculate the molecular mass of methane 16 gram. Then after molecular mass of CO2, that is 44 gram. Then after statement, 1 mole of methane gives 1 mole of carbon dioxide. Here 1 mole of methane and 1 mole of carbon dioxide. So we all know that in 1 mole of carbon dioxide 44 gram. Okay, 1 mole of carbon dioxide 44 gram CO2 is present. And the question is about 22 gram. So 22 gram of CO2 gas produce how many mole of methane? So cross multiply 22 multiply by 1 divided by 44, and the answer is 1 by 2, and 1 by 2 means 0.5 mole. So we required 0.5 mole of methane to produce 22 gram of CO2, means half. 1 mole methane હોય તો આપણે 44 ગ્રામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોઈએ, અને 44ના હાફ કેટલા થાય 22, તો 22 માટે કેટલા જોઈએ? એના હાફ જ જોઈએ ને. એટલે આ તો એકદમ આપણે ઇઝી 1 માર્ક્સમાં પૂછાય ને આ ક્વેશ્ચન, તો એકદમ જ ઇઝી. જુઓ 1 મોલ્સ માટે મારે કેટલા જોઈએ 44, એને એટમિક માસ જેટલા, બરાબર ને? તો 22 માટે કેટલા જોઈએ? તો આના 1/2 જ કરવાના રહી, એટલે 1/2નો મતલબ કેટલા થાય 0.5 થાય ને. એટલે આ ઇઝી ટેકનિક છે એકદમ, એટલે આ મેથડથી તમે કરતા નહીં, બરાબર? એટલે આજના લેક્ચરમાં આપણે આ સમ જોયા, ટેક્સ્ચ્યુઅલ અને ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓલ ધ ન્યુમેરિકલ્સ, ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન and exercise question, and complete your notebook. Okay, thank you.